Hi everyone, welcome back to biology class. So today let us discuss about bacterial diseases. In our previous class we studied about pathogens and how diseases are transmitted from one person to another. Today let us study the diseases that are caused by the pathogen bacteria. Okay. First bacterial disease is rat fever or also called leptospirosis. Rat fever is a bacterial disease. Bacteria is a prokaryote. They enter the body and multiply through binary fission. The toxins produced by them destroy cells and cause disease. So first bacterial disease we are going to discuss is rat fever, and which pathogen is causing rat fever? That is bacteria. Okay. So bacteria doesn't have a nucleus. So they are called prokaryotes. Note that bacteria doesn't have a nucleus, so they are called prokaryotes, and bacteria is reproducing by binary fission method. When they enter the body, they divide and form two daughter bacteria. Like this it continue, and this type of reproduction is called binary fission, that is their body divides and form two daughter bacteria. And bacteria produce toxins. Toxins means poisonous substances. These toxins destroy the cells of the body and this causes disease. So, എലിപ്പനിക്ക് കാരണം ബാക്ടീരിയ ആണ്. ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ബാക്ടീരിയാസിനെ പ്രോകാരിയോട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ബാക്ടീരിയ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഡോട്ടർ ബാക്ടീരിയ ഫോം ചെയ്യും. ഈ ടൈപ്പ് റീപ്രൊഡക്ഷനെയാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ബാക്ടീരിയ ഫാസ്റ്റായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ബാക്ടീരിയ ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ടോക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷമുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ്, പോയിസണസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ്. ഈ ടോക്സിൻസ് ബോഡി സെൽസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും, നശിപ്പിക്കും. അത് കാരണം ഡിസീസ് വരും. ലെപ്റ്റോസ്പൈറ ഇസ് ദ ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് കോസസ് റാറ്റ് ഫീവർ. സോ വിച്ച് ബാക്ടീരിയ കോസസ് റാറ്റ് ഫീവർ? ലെപ്റ്റോസ്പൈറ. സോ റാറ്റ് ഫീവർ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ലെപ്റ്റോസ്പൈറോസിസ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? എലിപ്പനിക്ക് കാരണം ലെപ്റ്റോസ്പൈറ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ്. ഓക്കെ, ദ ബാക്ടീരിയ ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ത്രൂ ദ യൂറിൻ ഓഫ് റാറ്റ്, dog and certain other animals remain alive in stagnant water and moisture. When bacteria reach blood through wounds, they affect body cells and produce certain toxins. They cause damage to blood capillaries, which in turn leads to internal bleeding. That is, this bacteria may present in urine of rat, dog or other animals. When they urinate, the bacteria reaches outside and remain alive in stagnant water and also in moisture. Okay, so if anyone is walking through that area, what happens? This bacteria reaches his body through wounds. Okay, so when it reaches the body, it produces toxin and this causes disease. As a result, blood capillaries are damaged. This leads to internal bleeding inside the body. റാറ്റ്, ഡോഗ് ഓർ മറ്റുള്ള അനിമൽസിൻ്റെ യൂറിൻ വഴി ബാക്ടീരിയ പുറത്തെത്തും. അങ്ങനെ പുറത്തെത്തിയാൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലോ നനവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ബാക്ടീരിയ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ബാക്ടീരിയ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മുറിവിലൂടെ ബ്ലഡിലെത്തും. അങ്ങനെ ബോഡിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ ടോക്സിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അത് കാരണം ബ്ലഡ് കാപ്പിലറീസ് ഒക്കെ ഡാമേജ് ആകും, ബോഡിക്കകത്ത് ബ്ലീഡിങ് നടക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റേർണൽ ബ്ലീഡിങ്. Then what are the symptoms of this disease? Severe fever, headache, muscle pain, redness in eyes, etc. are the major symptoms. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഡിസീസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ? പനി, തലവേദന, മസിൽ പെയിൻ, മസിൽ വേദന, കണ്ണിന് ചുവപ്പ് നിറം, ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിംറ്റംസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസീസ്. റാറ്റ് ഫീവർ ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂർഡ് ത്രൂ ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. The realization that immunization is better than treatment is very important to stop the spread of this disease. So this disease can be cured if we diagnose it early and start treatment early. Anyway, immunization is better than treatment. Immunization will stop the spread of the disease. ആദ്യം തന്നെ ഡിസീസ് കണ്ടെത്തി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഡിസീസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Then what are the measures to be taken to prevent the transmission of rat fever? So how can we stop the spread of rat fever? We know that rat fever spread through certain vectors like rat, dog, isn't it? And also stagnant water, dirty water, etc. So what we have to do? We need to clean the surroundings, avoid stagnant water,
eliminate vectors. So all these will prevent the spread of rat fever. Okay. So we discussed about one bacterial disease, that is rat fever. Now other bacterial diseases, diphtheria. Diphtheria spread through cough, sneezing or directly from the infected person to another person. So next bacterial disease is diphtheria. It spread through coughing, sneezing or directly from one person to another person, that is infected person to second person. Diphtheria affects the mucous membrane of the nose and the throat. Corynebacterium diphtheriae is the pathogen. So if a person is having diphtheria, mucous membrane of the nose and throat is affected. Which bacteria is causing diphtheria? Corynebacterium diphtheria. Okay. So Corynebacterium diphtheria ആണ് ഡിഫ്തീരിയക്ക് കാരണം. ഡിഫ്തീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ടമുള്ളെന്ന് പറയും. Toxins produced by the bacteria cause fever, throat pain and inflammation in the lymph glands of the throat. Cells in the mucous membrane which are destroyed by the toxins produce an ash-colored thick coating in the throat within 2 or 3 days. Gradually, brain, heart and kidneys are affected. So this is caused by Corynebacterium diphtheria. What are the symptoms of the disease? Fever, throat pain, inflammation in lymph glands of the throat. So lymph glands are seen inside the throat. Okay. So we have discussed that the mucous membrane is affected, isn't it? Cells of mucous membrane produce an ash-colored thick coating in the throat after 2 or 3 days. So after 2 or 3 days of infection, thick ash-colored coating is formed in throat and later brain, heart, kidneys are affected. സോ ഒരാൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയാൽ നോസ്, ത്രോട്ട് ഇവയിലെ മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിനെ ഈ രോഗം ബാധിക്കും. ഓക്കെ. സോ എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ? വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ്? ബാക്ടീരിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോക്സിൻ കാരണം പനി, ത്രോട്ട് പെയിൻ തൊണ്ടവേദന, പിന്നെ ത്രോട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലിംഫ് ഗ്ലാൻഡിന് വീക്കം, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അസുഖം വന്നാലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ. ഓക്കെ. ത്രോട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള മ്യൂക്കസ് മെംബ്രെയിനിൽ കാണുന്ന സെൽസ് ഒരു ആഷ് കളറിലുള്ള കോട്ടിങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇതും ഈ ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്. ലേറ്റർ ബ്രെയിൻ, ഹാർട്ട്, കിഡ്നി ഇവയൊക്കെ എഫക്റ്റഡ് ആകും. Antitoxins which act against the toxins are used to protect the uninfected cell. But if the disease becomes severe, the patient cannot be recovered through medication. So vaccination is the best preventive method. Then how can we protect uninfected cells, the cells that are not infected by diphtheria bacteria? We can use antitoxins. Antitoxins are used. Okay. Anti means opposite. So antitoxins means opposite toxins. So antitoxin is used against toxin of the bacteria. Okay. But if the condition is very serious, dangerous, it is not easy to save the person through medication only. So what is better? Vaccination is the best preventive method. ബാക്ടീരിയ ടോക്സിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ. സോ ടോക്സിനെതിരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിനാണ് ആൻറ്റിടോക്സിൻ, എഗെയിൻസ്റ്റ് ടോക്സിൻ. സോ ആൻറ്റിടോക്സിൻ യൂസ് ചെയ്ത് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എന്തായാലും വാട്ട് ഈസ് ബെറ്റർ? വാക്സിനേഷൻ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെത്തേഡ്. നെക്സ്റ്റ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ഇസ് tuberculosis. Tuberculosis was a dreadful disease earlier. Okay, so it was a very serious, dangerous disease earlier. Tuberculosis or TB. Tuberculosis ഒരു dangerous disease ആണ്. TB എന്ന് കൂടി പറയും. And which pathogen cause tuberculosis? Mycobacterium tuberculosis. So the pathogen or the bacteria that cause tuberculosis is Mycobacterium tuberculosis. And which are the major symptoms? Loss of body weight, fatigue, persistent cough. എന്തൊക്കെയാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ? ലോസ് ഓഫ് ബോഡി വെയ്റ്റ് കുറയും. ഫറ്റീഗ് മീൻസ് ക്ഷീണം, ടയർഡ്നെസ്. പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് കഫ്, നോട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കഫ് ചെയ്യും, ചുമക്കും. അതാണ് ഈ ഡിസീസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റം. കണ്ടിന്യൂസ് കഫ്, പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് കഫ്. ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ്. ഹൗ ദിസ് ഡിസീസ് ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ പേഴ്സൺ? വെൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് സ്പീക്സ്, cough or sneezes, the pathogen spread into the air and thereby to the others. So this disease spread through air. Okay, through the medium air. Air vazhiyana disease spread ചെയ്യുക. How? When the patient speaks, cough or sneezes, the pathogen move through air and reaches the second person.
സോ ഈ പേഷ്യൻ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ചുമക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ പാത്തജൻസ് എയറിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. സോ ആ എയർ സെക്കൻഡ് പേഴ്സണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കും അസുഖം വരും. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ ഡിസീസ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്. ഓക്കെ, organs or body parts affected. So this bacteria affect which all organs or body parts? Tuberculosis mainly affect the lungs, but kidney, bone, joint, brain, etc. are also affected by this disease. So it is mainly affecting which organ? Lungs. ലങ്സിനെയാണ് മെയിനായിട്ട് ട്യൂബർക്യുലോസിസ് ബാധിക്കുക. ബട്ട് കിഡ്നീസ്, ബോൺസ്, ജോയിൻറ്റ്, ബ്രെയിൻ എക്സെട്ര ആർ ഓൾസോ എഫക്റ്റഡ്. പക്ഷേ കിഡ്നി, ബോണ്, ജോയിൻറ്റുകൾ, ബ്രെയിൻ ഇതൊക്കെയും എഫക്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബൈ അഡ്മിനിസ്ട്രിങ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. So antibiotics are actually used against bacteria. Okay. So antibiotics are used as treatment method. So treat ചെയ്യാൻ വേണ്ടി antibiotics യൂസ് ചെയ്യാം. But better one is vaccine. So which vaccine is used against tuberculosis? BCG. Okay. BCG is used as preventive vaccine against tuberculosis. So tuberculosis-നെതിരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന vaccination ആണ് BCG. You already heard about BCG vaccination, right? You can check your vaccination card and you can see there you already had taken this BCG vaccination. So we discussed about which all bacterial diseases. They are first one rat fever or leptospirosis, diphtheria and tuberculosis.